Go through Facebook page of that immigration guy. You will see that that immigration guy is a believer. I went through his, because I wanted to see, can he motivate such kind of a person? He rejected such an amount of money. Nenukita. Mwefu. Now that immigration guy is a believer. And it is not hidden because his activities and a lot of things na Facebook page ye go say na that guy wonder na koka doka hebuka nisi. Imagine na onye immigration wetalo ishie ezana wo a member of women and abuzo okwu ase na onwu. Imagine na onye immigration wetalo ishie ezana wo a member of nde let's go back to our root. Nde advocates of nde nwadibia. Nde so na nde na advocate etisi mkpu ike soro udo release nde nwadibia o jideru na eme alụ na Anambra State. Imagine no one of such people no na exit point wefu Ezani ka Ezani na-achọ ịgba ọsọ. Ọ na ịma hụ na oye enyere Ezani aka wee gbafelu more. I am very happy because at least I can see that no kwa ina happy. We are not alone after all, and we are everywhere. Oh, na this young man made a mistake. We banaka ndo tu matayasya. Let's go back to our root. Na advocate for mu wadibia yet ha claim na father agwogu. Oh, na this guy made a mistake. We banaka nda fulalu nde nwadibia na akpa na Anambra State. Fulalu nde nwadibia na akpa na ana Igbo. Fulo mekome and the mekosi na ndo wusi nde nwadibia na eme na ana Igbo. Yet ha na apụta na Facebook na ado soludo aka ka o release ndoji. Ndi ifefa na eme do very clear that you are able to see it. But because they are throwing money around, it is enough for you to sit down in your house and advocate for them to be released. Say, after all, no evidence, no nka, because no go government, go police made investigation, go the security agencies made investigation, where to a conclusion. Kedifa haji weli easy million wilo. No one na ha cholo ka ha nwukolu nde dibia niile tina detention. Kedifa mmiri ji weje easy mmiri na. Ihotago. Imagine ko ka ado no wulo onye otu owulugodu kwa ejike moment of truth no na that exact point. Because of how sentimental odugolu n'ife gbasalu ụka and omenana. Nke a na-akpọ critical thinker. He wefu how deceitful this guy said. Mana God agbarango owulu na follow the hand of God in all these things that are happening. A malo, you are a joker. Bushi, I greet you. Happy weekend. Owulu na follow aka chuku ni ife na eme ifa. From exposure of this man to his capture, to capturing ndo tuye say hapuzende balosaka ejide. To what God started using Soludo to do in Anambra State, to the condition of Matthias today, to division over Tanarana Kampuha, to his plan to systematically flush them off the social media space because they don't have anything they are doing here. They don't have any business to be on this space. If you are not on this space to impact life, if you are not on this space to impact on people positively, what are you doing here? What are you doing here? Only on this space. If any now ya wane memboshi ya nezezo, e put on this social media space. Kebia go see ai no mulozi ife di wifa nezezo onka kante ya nocha anudewe onka kanya ya fecha afudewe. God is going to disgrace you, out of this social media space. This 2025, it is not going to exceed this 2025. Or exceed this 2025. Man, I go to decide the a little grace. Or maybe in a grace in you, or grace in Nago,
or grace nwunye or grace digu buffalo this year to next year. Okay, imagine nya wuzie no kongu dibia. Wonye no na that immigration side. Or no Ogajik. No eba. Or no MC Shade. No there. Name them. Or no waja na eba. Or no Ejike no there. Or no Guru Ezigbo no there. Or no Matthias no there. Or no Obi or Star. Imagine ko ya do no woro no nda no na that exit point. Or na imaro na this man anacha na kwoko siwena. Or na imaro na this man anacha na ije kwoko siwena. Mana Chineke melu ye we wolu the right person we doing at that place. Akana abu we go nwokofu. You ought to go. Have you thought of this? I have sit down to talk about this. And the funa go to Jake, we plan from the very beginning, from the capture of that small girl to he position those security men at the right place. The capture of the people who are involved in this. Usually, when you produce in Nigeria of today, due to how porous our system and the environment I do go, when you produce in Ghana. But God positioned his servant, a believer in him somewhere. Onye sere na alu aga na alu ya kwụsịrịrị na Igbo. He was able to turn down that money. And today, look at what has happened. That man, Enugu, millions of people, millions of naira from 1 million Nigerians and Igbo, who are showering him with money and gift. Okongu dibia ka enegara anya na millions and mmadụ ya enye. Happy or gafe, after all, none on do to her. Or on the client ha. How's a client ha? A sim na Chineke aho a wonderful God. A sim na this God. Jena Page, that immigration guy. Ilu okefu. Or he born na egwu Chineke. Or will be ya fear. Onya, if you go do conduct to the guy, if you go look at the guy ya do. A man go na the guy ya bulo nye. If you want amase and don't worry, or won't down into charismatics or into all these Pentecostal churches. Oh yeah, the churches look at Winners Chapel, Redeem, Deeper Life, BBC, Bible Believers Church. That man, I won't. Church ya ka oneje maka by me looking at him he amogodu no nwe ife that man G4 wa we kporo o use kwa a little girl onya chaplate if ko mgbomgba chaplate that small girl onya n'onu if ko mgbomgba chaplate that small girl onya n'onu ebi ife mgbu eze ani no we bido owu ba ije meto mkpụrụ osisi nke Chukwu aka that girl na that her tender age. Na that her tender age, Uju go dive basal God egwu. If ko ntente chaplate onya n'onu. Olu ko olu na afa. Inegal ife ni na anya. Una anya pohodo ye fa aho. Due to the neglect unu na enwe n'ebe Chukwu no. Unu fu father. Unu fu father. Unu ebulu. Unu fu bishop. Unu ebulu. The other day, unu buje bishop Obara. The other day, unu buje nde fada si na nke ebube monso. The other day unu buje fada nka unu ebulu ụkọchukwu egwu hazi atụ unu egwu apụgo unu n'anya unu aha atụzi Chineke egwu unu aha atụzi anything that has to do with God egwu. God will decide ya ka obi nie in anger. And all of you are going to partake in that judgment of God. Aka na agwụ ya ka na-etisi ihe mkpu ike maka na nkwuchakwasị m n'ụlọ kpara ebe egwu si efu. Think about it. What do you think is going to become the fate of Ichiezani? Na ọ wụrụ na ndị omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwa alụmebe. Or no any of them.
ọ ya hapụ the guy ọ gbafelu o buru n'obi na ọchụchụ a na-achụ ndị nwa dibịa na ọ wụrụ ndị pastọ. Gosi m otu pastọ, gosi nwa m pastọ sinsi iji wee tiwe mkpu ndị pastọ mee nka, ndị pastọ mee nka. Gosizi anyị ofu pastọ, gosizi anyị ofu pastọ na-eme alụwa ndị a na-eme ka iwu be anyị kpara ya aka. Now you have seen na iwu dị n'obodo a na-alụ ọrụ. Ọkwa ifugo na iwu dị n'obodo a na-alụ ọrụ. Ifunu mgbe Soludo mechakwa alụ ka unu tikatalụ mkpu accommodate kwa concern unu nya mkpọtụ niile ahụ unu na-enye siti ma ndị pastọ n'ife ha na-eme siti. Soludo mechakwa accommodate kwa ndị pastọ n'iwu ahụ o meru. Still up till today you guys were not able to get even one pastor arrested. You were not able to get even one pastor arrested till today. That is to show you na alụ a na-eme makwa na ebe ọ na-eme and na ogene a na-aka ụwụ from one particular camp ka ogene si akụ. Ekwugo m sị ejide onye ohi yisisia ya akwa efuso ọgwụ ọnya n'ukwu. Ejide onye ntọ yisisia ya akwa efu ọgwụ ọkara n'ahụ fu ọgwụ oyi n'ukwu. Atọrọ nwa mmadụ tọrọ ife niile a otu ebe ka esi ya eje. Ịghọtago? Everything is pointing at onwe kampụ ndị ntọ etipiala elu ebe afụ okwu agwụ ahapụrụ ebe a. Why? A sịrị na nwatakịrị na-ebe akwa alụ na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka na nne ya nọrọ ya nna ya nọrọ ebe a. Ịghọtago? All the evidences enwegolu with regard to insecurity a na-enwebe anyị is pointing at the same place. It is pointing at the same place. Ngwakwa ndị mmadụ wee sị ha onwebụghị kampụ ndị ntọ etipialụ ruo ebe ahụ fo mini chapel ebe ha na-ekpe ekpere and onwebụrụ onye ohi ejidere yisisia ya akwa fụ ebe okelu cross n'ukwu ma ọ fụ ebe o ji chaplet okelu n'onu ma ọ fụ Holy Bible o tiri were aghọrọ mgbọ afụbụghị ihe. Onwebụghị onye tọje mmadụ ejide ndị ahụ tọje mmadụ ha sị na pastọ ọ na bishọp dịrị ha jee tọta mmadụ. Onwebụghị klọbụ ejidere asị na klọbụ a na ha na-egbu mmadụ na ha na-eme nke ha wee wụrụ a group or organization nọ n'ime ụlọ ụka. Ịghọta ka ife na-agwa the knighthood of the church, Knight of St. Molumba, Knight of St. John, Knight of St. Christopher, Papa's Knight, they are all operating in the open. Nwere onye amaghọ ife dị involved there. Mana ebe niile emelu na ife ọjọọ kpọ ya aka a na-eke akwa red, na-eke akwa white, na-egbu ọkụkọ, na-egbu ọbara nkịta, na-egbu ewu, na-egbu ma mmadụ. Now this guy ya na-akpọ critical thinkers. Even na this case of Ishie Ezane, Ishie ogbu mmadụ, Ishie ogbu ala ọbala, Ishie onye ọgwụ ego, Ishie onye alụ na-ekwe eme, Ishie Chineke ya akpọ ọkụ na nke ikpeazụ a. Even na the case of that Ishie, he will still add a caption. Ka ndị pastor wee bata na wee post the video. O nwere video nke o jere post maka ife Ishie Ezane kwuru mmelu. The first caption o tiri na ewu ebe ndị mmadụ na-eti say no to fake pastors, say no to fake pastors. Ebe ị chọrọ igosi alụ nwa dibịa meru. Kedu ife concern nọrọ ife Ishie Ezane meru and ife nwa dibịa and ife ndị pastor na-eme. He will keep attaching pastors to every single video on eme about Ishie Ezane and alụ ndị nwa dibịa na-eme. Is that how you guys are so obsessed with ife dona God, with the pastors and the ife gbasalu chukwu? Why can't you call a spade a spade? Open note no kpọwalụ ndị pastor hafa mana yet news gbakwa na national television ọwụlụ nwa dibịa arụ ọwụ na-apụta na ọwụlụ nwa dibịa. The other one ejidelu ebe ọ na-edine nwunye na-edine nwa ya da ahụ ule na-edine ma nke nwoke ọ na-edine nwa nke nwaanyị ọ na-edine nwa nke nwoke ọ na-eme the man wụkwa nwa dibịa ka ọwụ. The man wụkwa nwa dibịa ka ọwụ.
if I will anototo ka Chineke wepụtara, the day of judgment is here. And ya got a long way into disgracing your people, both you bloggers on Facebook na akwadalwa. Critical thinker ofeka ahụ na-achọsọ ndị pastor oya esiri ọnya ka ha dabakwuo ukwu every door pụtara na Facebook, justice for akwa, justice for onye eze, justice for kelafa ekehit okwu onye do against alwa na emenana because no na-achọ ka ha arrest ya a pastor eji m ọsịgo na ife ọ na-ekwu inspiration n'ọkwanụ mmụọ na-ekwu eye na mmụọ gwa ya okwuo mmụọ na-agwa gị ife awụ ofeke mmụọ na-agwa gị ife awụ mmụọ eji akwa black wee kechi anya mmụọ na-agwa gị ife awụ mmụọ isi adịghọ mma. Okay ịghọtago ọnya awụ mmụọ na-agwa gị ife ahụ ezigbo mmụọ ajọ mmụọ na-agwa gị ife ahụ ị na-ekwu. Kelu ka ihe si afọ ife na-eme n'anya ọcha ikechi anya na-akpagharị n'ụlọ ụka je na-achọ ndị pastọ bụ cross ebe arụ na-eme na ana na-apọintere gị aka direction ebe ọ na-aga. You are busy advocating ka Soludo hapụ akwa ha na ife Soludo ji wee jide akwa according to the last mumu video m follow mere na ife Soludo ji wee jide akwa ahụ ka o wee megono that it is politically minded. Ife ji wee jide ke hit na onye eze Jesus gị ka e wee mezuo iwu. I want to know na this guy do against the fake pastors as he's claiming. Why will he even be in support of onye eze Jesus? Why will he be in support of Ekehit? Why will he be in support of Akwokoko? When these people are telling you openly what they are doing on Facebook, they are not hiding it. They are telling you what they go ka ha gwa ọrụ ka ime nke and they will somebody kwetalo no nwere ife na-eme spiritually. There is nothing spiritually. Everything is carnal. But yet you are clamoring for the release of ndeji that same ife mmụọ were egwu ndị mmadụ wayo na ndị mmadụ physical money. Ị na-ewoju ụdị ego ị na-enye ndị dibịa na church, home church wee ghara ịdụ ka Awesome Cathedral Onitsha. Ana m ajụ ajụjụ ụdị ego ị na-eje enye ndị nwa dibịa ị na-ewoje na your church, your home church ghara ịdụ ka Cathedral dị na Paris. Ana m ajụ ajụjụ ka ị wee fụ na ife ndị niile a n'obodo oyibo na-asọpọtụrụ agwago m ụnụ ọ wụrụ na Okongwu dibịa na ọgajike ha na-eme ife free afa jee nene ndị niile na-akpọ na WhatsApp. Ndị niile a na-akpọ na WhatsApp ndị n'obodo oyibo kedu ka ha ga-esi asịghị na ịbịabe ndị ọcha na-emechisi anụ ụka ụlọ ụka niile edube ndị ọcha na ndị ọcha na-atọ ọnụ chọọchị si dube ha to restaurant ha na-emechi chọọchị dube ha na-atọ ọnụ etu okwu agwụ ha na-emechi chọọchị si dube ha na-atọ ọnụ etu okwu arụsị ebe a na-eji agba afa. O nwere ebe a na-eji agba afa be ndị ọcha ọsọ chọọchị ka ifuru na-emechi. It is a systematic way ha ji wee chi flush church ka arụ niile fa na-eme wee do institutionalize through that omenala ọdịnala practice ha na-push because this is not even the kind of ọdịnala our forefathers practice clearly. And instead of them to spend much time educating our people na ife akwafa na-eme abụrụ nyawo ọdịnala na ife onye eze fa na-eme abụrụ nyawo ọdịnala na ife ekehiti ha na-eme abụrụ nyawo ọdịnala, instead of them to spend much time telling our people na ife ichie eze anifa na ife akụ na alata ugo ha na ndị otu fa na-eme abụrụ nyawo the real ọdịnala ha na-ekwu, they will close their eyes to that, showing you na their body language na ha supportụrụ ife ha na-eme. That is why they will have the audacity to come out and advocate for the release of our Onyeze and they can hit. Why can't they tell our people that is not the real ordinary practice they are talking about? Why, instead of you going after pastors, why can't you spend time educating our people? Can they buy ime ewonite oji ha agbawa ọsọ ewonite nzu na edo ha agbawa ọsọ achinite akwarede na akwa ọcha ha agbawa ọsọ? You have all the time to teach our people
what the real ordinana ndị Igbo is for onye chọrọ practice here. Instead of keeping quiet to the face of atrocities a na-eme n'ala Igbo, all in the name of na na-eme nwa dibịa imechi ọnụ welu because na ịchọrọ ka ụka pụọ welu maka wee kpuchie alụ nwa a na-eme n'ala Igbo be anyị. Look at Ichie Ezeagu. They all came out to eat mmiri enwe ilo raw because na mmiri enwe ilo kwuru eziokwu na-eme. Ka m gwa gị eziokwu, ịbịa n'ala Igbo a ka nwere more than 50% of ndị dibịa dụka Ichie Ezeagu. Only time we expose all of them. I can well more than ndị dibịa 50. We repeat we say na the man sele na mmadu na mmiri enwiro sele na ndị niile a na-efu ma ụmụazị ma nwaanyị dị ime n'ọgwụ ego ka eji ha agwọ. Mathias wee challenge ye wee sị ya ya gosi ya na ọwụ n'obodo oyibo ka o kwuru ife a no ya nọ n'ụlọ nga wee ruo taa. Can you tell me the reason Mathias na ndị otu ya ejipụta against mmiri enwiro for saying what is obvious and what is the truth? So when next they will ask you gosi m ebe eji mmadụ agwọgwụ ego kpoje ha bụ Ichie Ezeagu, because they want to see it practical, because before they can actually believe no na-eme, they want to see it practical. So now that they have practically seen it, do you think now that it is now time for them to come out and educate our people? We gwazi our people bikonu na efe ha na-emekwa eme una abazina na una indulges na na maka na mmiri enwiro message do very clear. Mmiri enwiro sere onye ji enyi wee kwa ọnya gono ka ya mata na oke ite niile igwọla agwọ kpewe ekpele na ọrụ ha ọrụ na ọrụ na ịnọ na nsogbu na ọrụ ha alụ na ọrụ ulu ka ọwụ na ọrụ ha ọrụ na ulu ka ọwụ. His message was very clear. His message was against ritual practice. His message was against evil okite practice. His message was against all the evil anime, all in the name of Nane Modern Igbo. But the people who said they are advocating for the real Ordinary Igbo came after him for doing the job they have neglected to do. Instead of them to do that job that Miriam Willow is doing, they choose to go after pastors who are doing their own work in their own field. Miriam Willow decided to take up the role they are supposed to be playing. They came after him because they supported evil practice of Igbo Madana and Igbo, because they supported evil practice of Okite, because so many of them are clients to all these native doctors saying well na Igbo. That is why they came after him. Onye gwariye kuono kulalo. So Mathias claims na ahwado he because ahwado na aya happen ate until the day he will apologize to ndị Igbo. He will apologize the same day with Ogechi. Apology Ogechi bịa n'ụtụtụ nke Mathias abịa na mgbede, o nke Mathias bịa n'ụtụtụ nke Ogechi abịa na mgbede. Mmiri enwere we decide ya ka onye lụ n'aka wee lụọ ọrụ on wee pụta against him. So when next Mathias asks you kele evidence gosile na agwọ ọgwụ ego n'ala Igbo, kpọrọ ya kpoje ebe Ichie million, kpọrọ ya kpoje ebe Ezeagu, because ihe need ka egbuo mmadụ n'ihu before ikweta na egbu mmadụ, instead of you to advise ụmụ against igbu mmadụ. Ị nọrụ na-eche ka egbuo mmadụ before iwe kwetara na igbu mmadụ adụ real. That is how daft ụfọdụ n'ime ọnọdụ. That is how daft and evil ụfọdụ n'ime ọnọdụ. So instead of you to tell your daughter the danger do na ịgba akwụna, ị yari achọ ka nwa ahụ nọ maka ịgba akwụna aha at all. It is your duty to tell your daughter about ịgba akwụna and the danger that comes with it, so that she will know what the result will be if she ever indulge in such thing. Instead of you to hide it away from her, no, na ịchọrọ ka ekwute na sekwute na ebe ọ nọ na ikwute ewe ịgwara ya maka ka ọ mara maka, and yet you are a preacher of reality. You are a preacher of reality. Shame on all of you. And like I said, 2025 is a year of total defeat to the deceit
and lies unu na-agwa ndị Igbo. Ịgbataghị n'ọsọ, ịnọtaghị n'obodo oyibo, whether na ịnọ n'obodo oyibo or na ịnọ ebe niile, hand and judgment go still touch you wherever you are, because all of you put together mean well for ndị Igbo. You are there accusing a pastor you have never. The only crime against pastor na fana agwa who believe in Christ, that he believe in Christ you will have life and have it more abundantly. That he believe in Christ, that nefa he na cho n'ukenu na ya shote n'ukana. That he believe in Christ, na salvation is around you. And in my Father's house there are many mansions there, meaning you can get anything. He believe in Christ. That is the only crime they are committing. But you are supporting those who gwalogo je gbuo nyocha wayo je totanto bia na ha yenye protection. Buwe mmado je wota pass mmado ka we gwo ogwo ka iwe nwe ego overnight. You are supporting those people who are actually supporting that easy and quick money against those people who are teaching you what hard work and diligence means, and that it pays to be diligent. Tell me how else this immigration officer Akeji will resist this offer. Tell me how else he will expose this evil, if not because he is a believer in Christ. If not because he is a believer in Christ. Owejo, God will use maybe unknowingly. He may not even know that he is just an instrument God will use to arrest that situation. He got to go. So, the judgment has started from your top altar. O disorganized goduna ndemwa dibia. Wundi siono. Na ebe unu sere na ndị igwe anyị nwere na ana Igbo. Ahozi ha the custodian of culture and tradition of our people. No ndemwa dibia. Because na 99% of ndị igwe niile nwere na ana Igbo na-eje ụka. Unu wee kwuo na ndị igwe ahozi ha the custodian of culture and tradition of ndị Igbo. Nozi ndenwa dibia wo ha uzi ndị isi. God will decide for that judgment to start from the top, which is gonna from ndenwa dibia ho no say no ha ndị isi ono. Now Matthias wolokwa another person sele nozi nyawo nyabu ife gbasara ndị Igbo n'isi. God will zutekwa nyanwa in his own way. Now he is off social media for now. He is off social media for now. And according to him, he is not coming back anytime soon. If we ven area, nyama. Madama no malaria. Na malaria are capable of him. Matthias go up on Facebook. Only go on area and to poor. Or no on area a strange ailment which you don't know. It is obviously beyond him. So God they device go so many means or you will arrest so many of you by fire by force. When he disgraced Ayayanando, I thought some of you were going to learn your lessons. Say all this ono happily beneba renji ndenwa dibia na eme. Wela masinde ba ye go. I want to ask you a question. Throughout how many years there he jeloka the face ni jedebeloka. Inwere ike igwo onwe eziokwu. Ego onyinye niile nyekọta na tight niile nyekọtara uwe ego ne. Okwa ego wi fonu se na egwu wayo ego ne ka ọnwụ. Ana m ajụ ajụjụ. Onyinye niile nyekọtara and tight niile nyekọtara ego ne doko yawo. Mmadụ na-eji ego na Einstein. Je wala arenji ndenwa dibia na eme je kpụkọ ihe nwa dibia. So I want to know the benefit of arenji a na-eme n'ụlọ ụka. Okwo mbia na Zion fa arenji emelu abia kwa Zion ụtụtụ eburu Bible mo bia ikekwo oge offering luo ejente 500 naira. So arenji ahụ emelu 500 naira ka ọ do capable of ịkpọta ka onwebe na onye gwalawo na ebe obi gwara ya nye 5,000 nye 20,000 or nye 50,000 ka nwe ekpelu ekpele. The same thing with so many pastors apart from ndị jikwa ya egwu wayo. Pastor wona ji ife gbasara ụka egwu wayo so na categories of ndị nwa dibia maka nwa dibia ya charge ego before omelu anything.
onwere pastor supposed to charge ego before meru anything. Or ilu church isukela na ogo the same onyinye. Thank God na Matthias a confirm go na onyinye ha ife ojo. Ogo onyinye ha na-enye na church elukwa idenye onyinye nke yu. And the ego ne soro ka ihe ji nye onyinye ụtọ ụka ahụ iji ụgwọ. Ọnwa dibịa ya ma ndị etigu n'ihe wetarịrị ego ne dị otu a before ewe lụọ ọrụ ọrụ mmiri. Wetarịrị ego ne dị otu a before ewe lụọ ọrụ ọrụ ndị ichie. Weta ego ne dị otu a ewe kpọnata mmụọ ndị ikwu nne gị. Weta ego ne dị otu a ewe gwọrụ gị oke ite. Weta ego ne dị otu a ewe gwọrụ gị ibobo. Weta ego ne dị otu a ewe gbalụ gị afa. Ọsọ ndị nwa dibịa na-emeghe. Pastor na run ministry ya in that way. Waturu sokwa ile ojoso. Ochije sutu gasa, ochije akwa red na akwa white gasa, koru sutu yiri. Gbanum since iji wee jewe ụka. Offering ego ne ka inye golu, ka igwe nwa eziokwu. Ugboro ne ka enyewe na alụ tight pụọ, jenye tight. Why will you prefer to go to where it will be more expensive? Makwa ego ne ndị niile okongwu dibịa na jike ha na-akpọje mana nke iyi agụleri ya. Ịmakwa ego ndị aji agwọ ọgwụ. Ịmakwa ego ndị aji agwọ ọgwụ. Even ni decide ka iso seed n'ụlọ ụka. Iji ego na ahụ eso seed. Nya, nwa dibịa no ka to gwa wota 1 million, wota 1.5 million, wota 3 million, wota 4 million, wole n'ihe wole fi bịa Thanksgiving. A na-eme arrange Thanksgiving. Unu emechi ọnụ to the real arrange happening under your nose, do capable of it defraud the people millions of naira. Eji aluma hotel. Ha neje Pastor Jerry hanya na ha na anya Range Rover. Nedo Adeboye hanya na ebiri ha Rolls Royce. Nedo Evangelist Ebuka Obi anya na oji Land Cruiser na ndo otu ya aga. But the story and the miracle do behind that lifestyle had be you have refused to look into the early days of their ministry, what they passed through before they were able to raise men, and through the men they have raised and built, God is able to put water into their keg. As a want to be much aptata, decide the nature of Ebuka Obi bulu Land Cruiser naga, can go bulu Brabus naga, or kwanya we fe deal no coachisha. Otherwise, one dibia all hold the cheapest place and a general game bebo in Wolokoko, ma we will ilu ebe ahụ tupu ofu ego ayọrọ ma ọ bụ ilu ebe ahụ agbawara afọ gbachara afọ idebe 500 naira or idebe 200 naira. Mana these days ụmụazị, let's go back to our root ọgbara ọfụla emebisia n'ife niile mee ya ọwụrụ money making venture. Ndị arụrụ anatụ ka critical thinkers na Matthias ha emechie anya wo super glue machie anya ha because na a suspected na ụfọdụ ndị nwa dibịa na bankroll ha secretly into ife ha na-eme. You cannot tell me otherwise. How can you be talking about ndị a na-egwu wayo n'ụlọ ụka ebe ndị dibịa niile 80 to 90% of ndị dibịa nọ be anyị daji ụmụ okorobịa be anyị, which is the most vibrant wing of the society, youth. They destroy her before your very own eyes. Onwa dibi ya abia na okwu agwo. E yare ifu more than 3,000 to 4,000 ite. Nde umokolobia hope no nya na enyefe ego. Imechi ọnụ. Honestly, imechi ọnụ. Na agwa onye na-eje ebe oye oje sukara na agwa enye ezu n'ohi. Iwu nke ili. Nya agba na ama ụga. Iwu nke ili. Nya atụrụ ụga. Nye dina na nwunye mmadụ. Nye agba na ama ụga megide. Ina edu against onye ahụ. For real? For real? It seems no deliberate work and a bankroll unu na-enye ego. That is why God decided to rise against those financiers unu nwelu, and he has dislodged them. Kampo agbasana. Kampo agbasana. Akwa onye ọgwụ akwa onye ọgwụ ị na-anụkwa. I dey play the show ị na-anụkwa. Nkata ọgwụ iyi ka iyi udone na-eri ozu na nke ikpeazụ a ị na-anụkwa. Ọmụ mmụọ mmiri afụla ị na-anụkwa ye. O disorganize go no. Ịghọtago onye ọwụ na-amalụ ga ebe obi longo kịta. And this is just the beginning. This is only but the beginning.
The work has not even gone halfway because Enugu state government is going to rise against Makafron na Nodonko Enugu state na Anambra state wana azo onodo na waya nde dibia na egwu. You na Facebook na ashon the pastor. Why no nwere nke na-eme na azubeyu, nwe nke na-eme n'ihu be, nwe nke na-eme under your nose. Owunu na ite niile ha adọbalụ na akwa na ọbaba akwa na alụ ọlụ. Onya unu umokorobịa ya adọba Rolls Royce around us waja. Mana where are they? Where are they? Iputa ije gwo kite 1.5 million. Igolu machine a na-ere 1.2 million n'anya. Afuru m onye nke bịalụ na nke kelafa ya. Kelifa na akpa ishie million a ide play the show. Bịa dedicate ye Lexus EF 300 ko 330 ka a na-ele ego ne. ES 300 ka e bịara idedicate na nke ide play the show. So ọ wụrụ na ọgwụ ego one ka ị gwọlụ iji wee nweta moto ahụ. Ọgwụ ego one ka m gwọlụ nji wee nweta nke a na-agba. Ọgwụ ego one ka m nwetalụ ka m gwọlụ nji wee nweta this one. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ọgwụ ego one ka m gwọlụ wee nweta nke a. Ebe ị nwere ike iburu moto uje dedicate na nke ide play the show. Ọgwụ ego one ka m gwọlụ wee nweta nke a. Ana m ajụ gị ajụjụ. So ọ wụrụ na Chineke nyelu m nke a ọgwụ ide play the show wee nyewu nke ahụ ị na-agba ọ na ime ọ na-asụpụzụ ka achọghị ife n'anya ji dedicate ES 300 nwụla lelele 330 lelele nwụrụ anwụ body filler juru n'ahụ ka ijere idedicate wayo ha afọ ha arenji eke hit ha bịa eje ha kpọkọta moto gasa ọmụnwa wee ijele nwe ọgbanje onye ebedu na-eme dibịa na obere afọ Nsụka a na-egwu ndị be anyị wayo anya ọcha fesi anyị kwuru na ndị mgbe gboo lụrụ ka aka na-alụ na 21st century a unu emechisi ọnụ na-edisivugharị ụmụazị be anyị. Mmiri ọnwụ na-epụtana ifo ha agba ụmụ dimkpa agbakọrọ ọtọ nọ na mmiri kecha akwa red sị na ha bịara ịchụ aja ego one ka ị nwelu ego one ka mmiri ahụ nyere. How much ka mmiri ahụ was able to give you? Okuda na 5 million 10 million ekwugharịba. You haven't seen it, you don't have it. You don't have it. Ofu onye ọcha mere mistake ghọọ ya aghụghọ send ahụ BTC ego one ịlachapụ ọsọ jewe na nke akwa ọkụ ka ije nye ya efi. Ọ nalụgodo percentage nalụghị efi tii na akpa were etire ego ji arụ ọnụ họteelụ ya. Ndị nwa dibịa niile anọ n'ihu akwụkwọ wunde unu nwesịrị na unu wunde advocate of ọdịnala ma ka ya azọtacha ana wee zọwa ute na ịzọta ute wee zọwa ana ya atọ ya ebe. You will first of all clean your house or do neat. Yes, disown go to all these people na agwọtọsị omenala Igbo ife a na-akpọ ọdịnala not omenala. Disown go to all these people na agwọtọsị ọdịnala Igbo na-eme ndị mmadụ na-afụ ọdịnala be anyị ka alụ. Disown unu ha dị associate onwe unu from them. Then unu gbagharịkwa ka o wee wụlụ na unu ma ife unu na-eme unu wee sị na onwe ife dị ka ịkụ nsị na onwe ife dị ka enye ule na onwe ife dị ka ịgwọ ọgwụ na onwe ife dị ka ụmụnna dị ịda achụ mmadụ. Ọkwa unu na-eme onwe unu ife anyị na-afụ everyday ọ na-eme ma ndị sal n'ọnụ anyị niile nọ na Nnewi a nnọrị saa n'ọnụ. Ụfọdụ n'ime unu si na onwe mental problem nye bidoro immediately nwa nwaanyị na nwa nwoke gbakọsara aka jee kpọta one woman from Onitsha. That woman bata ha bido ikpe ekpere mgbakisi ebido mental case ebido o wee wuruzie na the history of Uruagu and the side Anglican ebe omelu side be chara ike wube nnọrị ya na-ekwu o wee wụrụ na ndị niile bi side ahụ ma ụmụ ya amụghịzi nọ na-enwe mental case na obidolu emergency mental case. Etu aka unu si ekpuchi alụ yet n'ogbe niile ịmachakwa ndị na-eme ife ọjọọ mana ndị na-akpa nsị unu ewerie na-eko edisive ụmụazị be anyị ka o wee dụka ya sị na onwe ha alụ a na-eme wit ọdịnala na-agwọ ọgwụ.
mana oke n'ọrụ unu ka ọ dụrụ idis onu ndị a kwuo na ife ndị a na-eme abụrụ real ọdịnala, na ife ndị a na-eme abụrụ real ọdịnala. Milk som nnọrị nke salụ n'ọnụ na Nnewi, o nwere nnọrị nke salụ n'ọnụ mgbe a na Nnewi, ma ndị Igene ma ndị Minaj ma ndị ABS nọ Nnewi mgbe a na-eye live self online. Unu ka ọ dụrụ ikwu na ife a ndị a na-eme na ọhawa ọdịnala, unu fụ ndị a negalụnụ ndị anya na ndị abụrụ ndị ọdịnala ya ha anyị na-ekwu. Instead of ide deny, you people started denying a lot. You even went to as far as deny na egbughị ejima na ana Igbo. You even went as far as deny na enwere ife dụka osu na ana Igbo. You even went to the extreme of deny so many things meru na ana Igbo simply because you want to paint your ancestors sent. Mwe jukwa ya again we say ishie ọwụrụ na your ancestors niile were sent. Ọwụrụ na your ancestors were sent. Ishie zania mwe chi niile. Ọkwa ọwụrụ na ancestor nya sent ka ọwụ. Ishie ezania nwụọ echi niile. Ọkwa ọwụrụ na sent. Ka ọ na-abịara ime family liberation, are you telling me na alụ niile na ọbala niile ahụ ọ gafuru na compound ya na ọbala niile ahụ ya dị ekwu okwu na compound ahụ wee lụọ echi niile? Emokwu na highest ife nwere ike ime n'ụwa is to tamper with life because you cannot create life. Ị nwere ike damage moto ma laa na ana ugochiere nya na ọnwụ inwe ego. Ị nwere ike ịkwatu ube m laa na ugochiere nya mana ịkwafuo ndụ mmadụ, you cannot replace it. So how can you destroy or take away what you cannot replace? That is the highest alụ ụfọdụ ndị mgbe gboo mere, and a lot of families niile ebe agha akwafuru ọbara ahụ mgbe gboo ha na-anụ ụda wee ruo taa. Ụfọdụ n'ime ha generation nọkịta jizi aka ha kpochaba alụ niile ahụ. Unu pụta chọkwuru dị na-ayị ife niile a na ọ ha eme ka o wee wụrụ na ana Igbo mma na ife niile dị mma ndị ọcha wee bịa wanye na alụ na-eme na bayi a mgbe gboo bifo ndị ọcha wee bịa amụ ejima atụfuo gbuo ejima na ana Igbo. Unu si na egbuo ejima na ana Igbo na ife ahụ emegho na ahata mmadụ na ajọ ọfịa. Wee gwa the history of so many land. Ijugo onwe ife kpatara na almost ebe niile Anglican churches and Catholic churches niile do n'obodo wu anado na site. Ijugo ya onwe almost ebe niile churches, Anglican churches and Catholic churches do amekwu okwu Pentecostal no Anglican churches and Catholic churches niile do na ana Igbo a wa anado na site. Ijugo onwe. The reason is because na ebe niile an abandoned place ebe a na-eje atụkọ ma ndị mere alụ ma ebe a na-eje atụkọ ma ndị nwụrụ ọnwụ ifele. Onye ka ndị ọcha bịara wee kwuo na Chukwu ha ji wee bịa ebuka ndị be anyị wee nye ha ebe ahụ ka ha jezie survive ọka afọ ha wee ruo ebe ahụ wee kọnka na. That is even one of the places ha ji wee bido convince when ndị be anyị apart from gift ha ji wee bịa wee na-enye ndị be anyị gift na-egosi ndị be anyị innovations and even ndị ọcha ha amaghọ. Ndị be anyị wee sị n'ọdụkwa ka shi anyị na-efere ahụ shi anya mkpọ shia melu anyị biri n'ụlọ aja ndị abịa gosi anyị ụlọ blọkụ na shia ndị a nwekwara udukọkọ kara aka. Meanwhile ife awa ebe ọ na-eme onye be anyị baa ọ ya pụta kelu ka ndị a si wee bịa wee nakpu ebe a biri ndị be anyị wee drop that first word na bekee wa agbala nya wee wolu ndị ọcha wee tinye ha side by side with agbala duba anyị na ala Igbo na ebe ọ wụ na ife gburu anyị egbunwuho nda na ndị awa agbala ka ha wụ. Iwe neghalu history anya wee na-atụfu ụga because na ịchọ iridim practice nwugola anwụ legolele na-apụ out of fashion. Save unu ya enweta unu bidoro educate ụmụazị be anyị gwa ha na nkịrịka ọgwụ ọjọọ unu na-eji agwa ahụ nya ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo do sacred self. Ọkwa ime ọdịnala Igbo it is very sacred. Onye na-eme the real ọdịnala Igbo mee ife ọjọọ a na-etiwuo ozugbo. Onye ji ezigbo ọfọ na-alụ ọrụ ya eji ọfọ majife iwere ọfọ maji jee nene ndị niile bi n'obi ji ọfọ obodo iwuru igwe wee jide the original of obodo iwee wuru obi wee jide the original of obodo wee were na-eme alụ you will not stay long. Jee nene ye history has shown it n'ala Igbo. Ọhọwụ ndị a na-eme eje na Nigeria Republic eje gwọta ọgwụ were tụọ ofu ọfọ
buru ebunata wụrụ na-egbusisi mmadụ na ụmụnna ha ma wụrụ na-egbusisi mmadụ n'obodo ọ bụ dị ofe arụrụ a na aha eji ọbara mmadụ atụ ka m na-ekwu ife m na-ekwu the real of obodo iwe jide n'aka wee na-eme alụ afaghị ụsọrị jee nene history has shown it. So ọdịnala Igbo is even sacred. It is high time you people will start teaching our people na a lot of ụmụ arụrụ a na-alụ all in the name of na-agwọ ọgwụ is not the real ọdịnala Igbo. That is why mmiri enwiro ji wee sego na ịchụ aja ka ịgwọ ọgwụ na aja ka ọgwụ onye kpatara mmiri enwiro ji wee sego na aja ka ọgwụ because even Bible support ịchụ aja. Even without Bible, without ọdịnala, a mere sacrifice of ije motherless babies or soul into the seed of somebody's life is capable of opening doors for you. Because na nyewu is saying God, hey, you gotta go. Because Enugu is saying God bless you. Chukwu gozie nwa ma ọ ya adọrọ na mma nwa ma ya adeje na-abata abata imerie mmadụ 20 otu ekpele ahụ otu proclamation ka ya ade enye n'isi. Tell me why that goodwill will not follow you. Onya the concept of ịchụ aja. Even o nwere ụdị ọfụ pastor ya afụrụ ọgwa je ịchụ aja na ịchụ aja no yebupụ mmụọ ọ no yebupụ mmụọ ife a n'ebe nọ. Because na ịgwọ ọgwụ is not omenala Igbo. Kụzienụ ndị be anyị ka ha malụ na ọgwụ ọjọọ niile ndị mgbe ochie anyị gwọrọ ebe a wụọ ọgwụ ha ji gwọta na mba. Onye ahụ nwere ike gwa unu jere Aguleri bute ọgwụ ahụ ọ na ojelu nya ọgwa unu osi n'obodo ya pụọ jee n'obodo ọzọ ọchị ya arụsị obodo ya ife o jee na-edo Nnewi golo ewu golo ọkụkọ jee na-edo were ọjị jee yuo edo ife o jere ihe onweghị ni ọdatị na ọ ya demand from you. Ị chọọ na ife ahụ awago n'afa ejee n'afa dibịa afa agba afa gwuo na ife unu ya emegasị onwere ọgwụ a ya agwọrọ ya ife ọ ya agwụ na ife unu ya eme wuo na ife dị otu a jee mee etu a wuo na ife dị otu a jee mee etu a na ọ ya dụrụ unu na mma. Onya the concept of ọdịnala Igbo. Ọgwụ bịara abịa n'ala Igbo ndị kere ike gboo hụ ha jeheje sata ọgwụ bịa wolu mmadụ ọsọ hibe n'ala Igbo ebe a a lot of ọgwụ niile a wee na-akpa ike ndị mmadụ wee bido busisiba ọgwụ niile busisiri na late 1990s early 2000 n'ala Igbo generation kịta ejego bunatasị ọgwụ niile ahụ back n'ala Igbo. ọhọzikwo ndị agadi nwoke na-agwọzi ọgwụ n'ala Igbo taa. Ọhọzi ndị nne nwaanyị gọọ na those days ya awụ ịpụtafụ nne nwaanyị na-atụ egwu inye ya ego ọ ife agadi nwoke na-atụ egwu inye ya ego ọ bụ were ego oje gwọ ọgwụ ha. Ndị ahụ na onwe ha wụzikwa ha na-anọ n'iwu oche n'ụlọ ụka. Ndị na-agwọzikwa ọgwụ tata awụ ụmụ okolobịa ndị dụka mụ na gị uzi ha wuji isi mma na anụ ọgwụ si n'ebe ahụ ka onye kpatara ikwute okwu Baịbụl ọmapụta ebuwa gospel song na nke ọbarụghị mbati nke Ajọfịa ifu na egwu Ajọfịa kama ọ ya ada ege wise words Ajọfịa na-ekwu n'egwu ọ na-eke belu n'oge na a na-akụ na kama ọ ya ada ege okwu maka Ajọfịa na-agụ egwu ọ na-ekwu okwu ya wee chọkwa ige ntị na okwu ọ na-ekwu ịmụta ife mana ọ ya ege ntị n'okwu Ajọfịa na-egwu n'ọbelu na ogene na ọja na-afụ na ewu ife ọ ya ada agba egwu ọ na-atọ ya. Ịghọtago ọkwa ụmụ okolobịa na-akpazi nsi ha wee je bunatawakwa alụsị niile ndị nna nna anyị ha bụsisigoro ihe ebuwa nna ya ụzọ wee mụta dị ọkpara. Eche na ndị kwuru okwu Igbo sị na nwata ma nna ya amarọ na ndị ichie na nwata ma nna ya amarụgo ndị ichie ihe efewa nna gị ụnọ ndụ iwe sị na ị chọrọ ichi ya na the ways of your fathers mana nna gị ka nọ ndụ. Yes, onwe ezigbo ife nna gị na-eme that is the way you should follow. Ọ na-awụ nna gị sị na ife nna emelu na ọwụ na nna ya gọrọ mmụọ na nyanwa achọghị ịgọ mmụọ ahụ ngụ nwa tonite nna gị ọwụ nna gị ọwụ nna gị ọwụ nna gị. The ways of your father is the way of your father. Ihe bụ nna gị ụzọ mụta dị ọkpara
mana ị na-akọwara ya ha they will not understand. Ụfọdụ nna ya anọ ndị asị uje emekwa ndị ichie wanyị na okwu ndị Igbo sịrị na nwata ma nna ya ma na ndị ichie. So amụma ebe ha na-esi eweta concept of oburu nna ya ụzọ mmụọ diọkpara ma na-asịrị gị na onye buru chi ya ụzọ gbawuo onwe ya n'ọsọ nwata bunye nna ya elu ngwongwo na a lot of okwu Igbo resist etu nna ya because ọ nna gị wụ the replica and identity of ndị ichie ahụ ị na-achọ. He is their descendant. Ịghọtago anyị agụchada ahụ wee gụọ ya iwu na anyị agụcha ya wee gụọ. He can decide to take a lot of mbọ for you. Were onwe chụọrọ ya jaa jewara iwe to save. So a lot of things endere na ụfọdụ na-awụrụ ya achọ ya afọ ha iwe saba asụsụ ụfọdụ ife. Ọnya ka eji asị na onye nna ya nọ ndụ ama ife Chukwu merie. Ịghọtago so bidonu kụziwelu ụmụazị be anyị ife wụ the real ọdịnala Igbo. Nke achọghị ije ụka sịrị n'ọdịnala Igbo ka ọ chọrọ ime ka ọ mara ife wụ the real ọdịnala Igbo ka ọ mara na ọdịnala Igbo abụrụ ide ebugharị oke ọgwụ na-ebugharị ibobo na-ebugharị ọgwụ ọjọọ. Ọnyanwụ ọdịnala Igbo ndị Igbo nwere etu ya wụ iche ije kpesalụ arụsị anyị nwere na Nnewi awụ okwu edo ebe niile adọnarị ya adọna nke dị n'ọkpụrụ eze anyị awụ isi edo. Yes ije na edo Nnewi ebe ahụ onwe onye ya asị bịa ka ọ gwọrọ gị oke ite ụbọchị eji emekwa edo ruo enwụrụkwa ofu ọkụkọ jebe ebe ahụ iruo mara akwara dị ka ibe oge nke ruo enwụrụ ọkụkọ bata n'ime ebe ahụ wụrụ egwu ka enwụrụ egwu bata n'ime ebe ahụ egbuo ye onwe ife ị chọrọ igbu edo egwe ya ebe ahụ wite ọjị and ife niile iji imechaa ya naba onweghị nke ahụ ebi ya ebisi uje edebe n'ụlọ olesi na onweziri ife ị chọrọ iwere ebe ahụ jedebe ebe go wee wụ na edo ahụ na-ekpọnatabeghị. Ịghọtago it is more like ije gwa mmụọ na-echewe obodo ya chebe oje ya ọya ife ụmụ nkịrịka ọgwụ ụnụ na-agwọ ebukọrọ ite n'isi ka gụnụ bukọrọ gụnụ kechika ife nwana ma nke a na-alacha niile o meghụkwa ka ị na-agba Rolls-Royce nọọ ifu nke ọwụ buru machin a na-ele 3 million ọtụ ike nkọ ọgwa ahụ nọ arrive go nyawu ife omenala iri jụọ ya ọsọ nọọsịsị o ji wee bido jebe nọọsịsị o ji wee bido je lụọ ọrụ chie nọọsịsị o ji wee lụọ ọrụ chie lụọ ọrụ onye uwe nọọsịsị ahụ ka ụzọ na wee kpọghe mana akpọkata donation na family platform onye tini 10,000 na ndị onweghị ịpụchekwa n'ọnụ onwere ihe mana ọ chọghị iweta onweghị ọnọdụkwa ndị alụ bụ ọrụ shi ụwa ha enye 100,000 nye 200 nye 1 million esi na ọha aghụghọ ka ị na-aghọ onwe gị esi na ọha aghụghọ ka ị na-aghọ onwe gị kụzielu unu ndị be anyị ifewe ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo nwere lot of nsọ ụmụ okorobịa kịta anyị emenwudo onweghị onye ka m gwa gị eziokwu o sike ike n'ifu nwa okorobịa nọ in their 30s 40s ihe emenwu ọdịnala Igbo debe nye nsọsọ ihe emenwu ọkwa ife anyị awọ onye ọpụta ọsọ na ọwụ onye ichie ọpụta ọ nọ n'okpuru kanopi ebe o jere akwamozu bụrụ nkwụ na ọkpụrụkpụ anụ na-eri oricha ọkwa aka ọ na-amụ ifewu nsọ ana eme ifewu nsọ ana ịpụta isi nna iwu nze ịpụta isi nna iwu nze mana ị na-anọ n'ire eri nri isi nna iwu ichie mana ị lara ọtụ tii na Facebook ọ na-akpagharị ịbịawu nze kpụrụ ichie ka m hapụ ya ebe a anyị ya ada ebubata ozi anyị part by part share this one tell them that Ezeagu was here ka ije ịghọtago na-akụziri unu ndị be anyị na-akụziri unu ndị be anyị nke wụ eziokwu na-akụziri unu ndị be anyị nke wụ eziokwu na-akụziri unu ndị be anyị nke wụ eziokwu ife ha nidiri wụ eziokwu hapụ na magomaga critical thinkers people like you ka na-agwa people like you mana ọ bụrụ na unu emeghị ị ga-ata afụfụ mana ị mara nọrụ n'obodo oyibo na-ekwu ife nna kọbala ụnụ bụ maka na a na-ekwu ife a na-ekwu n'ọlụ na ị ka na-eme rapino ị ka na-eme rapin ọkwa isukere a na dimkpa mmadụ a na-ekwu ka ibiriachi ifu bụ ụdị ife deceive wenu ndị be anyị ideceive cha ndị be anyị an Igbo anyị adịrụghị too hot because you may not even come back to an Igbo. You may end up living the rest of your life as a fugitive n'obodo oyibo
you may end up living the rest of your life as a fugitive n'obodo oyibo. Ọkara ihe etu a. Share this video. Share this video. Ka nke a wuru ife mmụta nyere ụnụ. Ulokwu nwa nke mmadụ wee mere ife na ịchọkwa iji mere ife. Since iji wee lụọ ọrụ ndị isi elu ka ife ji wee gabara gị. Ihe eje gosi m ebe ịlụrụ fọdekin na Nnewi ka m wee mara. Ụbọchị ịnọsị nlụrụ ọrụ ndị isi ọ kpọrọ m mbịa nọrọ lụọ ya. Bọskọsha isi lụọ ọrụ ndị isi ọ kpọrọ m mbịa nọrọ wee lụọ ya. Ọrụ na-edeceive onwe ụnụ. Ọrụ na-edeceive onwe ụnụ na-aghọ onwe ụnụ aghụghọ. Ịghọtago? Ị na-aghọ onwe gị aghụghọ che nọ mmadụ ka ị na-aghọ aghụghọ. Ị na-aghọ onwe gị aghụghọ che nọ mmadụ ka ị na-aghọ aghụghọ. Ngwanụ ka anyị menyugodo n'ọkụ. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like and comment. Subscribe and like for more updates. Thank you and God bless you.